Привіт, сонечки та гості мого каналу. Ви на каналі Rainfall.ua і ми з вами починаємо проходити гру Alan Wake 2. Буду проходити на середній важкості. Приємного вам перегляду. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. От такий от початок. Напевно, я не буду читати саби, бо я подивився коментарі багатьох людей. Вони кажуть, що саби тут, на жаль, не найкращі. Там чуть взагалі пишуть про конспірологію, що наче робили, коротше, аби як. Можливо, воно так і є, але думаю, що гра неймовірно атмосферною має бути, тому я не буду перебивати своїм голосом, буду лише читати якісь записки. Сподіваюся, це буде ок для тебе. Ну, початок багатообіцяючий. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. До речі, в першу частину я не грав. Знаю лише так, знаєш, типу, трохи про цю гру, що Алан був письменником, він там потрапив, застряг в якомусь іншому вимірі. Ось. А ще будь готовий до того, що інколи саби не будуть з'являтися. Я буду намагатися перекладати тобі зі своїм базовим знанням англійської. Але тут, на жаль, недоопрацьовано трошки. Це був Алан? Це був Алан. Але я так дивлюсь і... ну, атмосфера прям мені подобається, дуже гарна. І самі, типу, тілесні рухи, вони прям по кайфу взагалі. То, що нас чекає? Він сказав «оу, фак». Це був дух якийсь? Привид, не знаю. Так, стоп, то куди? А, напевно, сюди. Що взагалі відбувається? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. От знаєш, зараз в мене 4:30 вечора.
Мені здається, що вночі я, напевно, сьогодні позаписую багато відосів, і вночі буду грати в цю гру прям по кайфу. Що? Добрий початок. Угу. Це, коротше, баги в відосах уже, чи що? Жертвоприношення якесь. Ну. Коротше, технічні проблеми, як завжди, є в будь-якому релізі новому. Let's finish this. Що відбувається? Alan Wake 2. Ну, я ж кастую. О, клас. Де я зробив? Так, на жаль, ми живемо в ту епоху, де ігри з такою оптимізацією поганою, он як зараз. Це нормально. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Ну, це капець насправді. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Не випадково ми приїхали в нове місто і знайшли труп. Здається, убивця залишив нам посилання. Another body turns up just as we arrive in Я радий, що ми разом працюватимемо над цією справою, Андерсон. leaving us a message. Ти маєш її очолити, а я буду допомагати. Case with me, Anderson. It's right up your alley. Окей. You should take lead. Think of Є ідеї? backup. Нічого веселого. Any words of advice? Це ж саме, ну, таке погане те, що це здається як відос. Тобто зроблено, це навіть не геймплей, і відос, типу, як забагався в грі, чи щось таке сталося, і воно зараз We are. Called her. стільки тупить. Нічого, я сподіваюсь, геймплей сам буде нормальний. FBI, open the door. Here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. Ну все, звук працює нормально, і саби теж, бачиш, вони пофіксилися. Тобто це проблеми з відосом. Коротше, оптимізація, ну, класика. Для нас це класика, ми вже звикли їсти, правильно таке? Before we get swallowed up by the trees. Якось, мені здається, мапа тут не... О, прогрузилася нарешті. Воно тут, коротше, все прям на ходу намагається пофікситись.
Да. Нічого. Це звичайна класика для будь-якого релізу. Іду. FBI, open the door. Hey, over here. Хто гей? Я гей? Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Я тут старшого. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, It's gonna show up, Mulligan. Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Чи є свідки злочину? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Що What трапилось? can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Давайте оглянемо тіло. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Дякую. Зустрітися із заступником Торнтоном у магазині. Блін, але я так дивлюсь, як воно гарно все виглядає насправді. Ну, типу, графеній тут просто. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Можете відкрити дошку зачіпок у просторі думок. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Дошка зачіпок – це ментальна техніка. Техніка з тіньових клонів, яка дає змогу САЗі аналізувати підказки та вести розслідування. Тобто є жертви. Кожна жертва оголошена зниклою безвісті у 2010 році. Інших спільних рис немає. Метод вбивства. Деталі вбивств різняться. Єдине, що об'єднує трупи – здуття, але причина смерті різна. У цьому випадку травма грудної клітки. Після смерті бла-бла-бла. Окей, Enter, продовжити. Можна передивлятися і ось так от робити. Зрозумів. Тепер можете Добре, я сам цим займусь, будь ласочка. Портрет. Посмертні татуювання на тілі. Жертва номер 3. Давай зверху вниз подивимося з тобою. Жертва була оголошена зниклою безвісти у 10-му році. Знайдена в 12-му році, похована в неглибокій могилі. Тед Лейн. Зубний лікар. Ножові поранення, здуття, синці на зап'ястях. Венді Девіс. Вчителька. Тіло роздуте. Велика травма грудної клітини. Знайшли в озері Колдрон у 18-му році. Деяких органів немає. Хижацтво. Стан тіла не такий, як мав бути після 8 років, проведених в озері. Персі Вулф. Господар магазину. Синці, серце відсутні. Дивні татуювання. Знайшли 2 тижні тому. Причиною смерті вказані рани на грудях. Татуювання на тілі нерозбірливі.
А це ми, напевно, за нього на початку грали з тобою. Так, синці, глибока рана в грудях, серце відсутнє, всі тіла роздуті. Портрет вбивці. Жертва номер 3. Вкрита нерозбірливим татуюванням. Може, це повідомлення від вбивці? Чи це їхнє мистецтво? Окрім того, що вони зникли безвісти у 10-му році, між жертвами немає нічого спільного. Убивцею може бути спортсмен чи мисливець. Травми грудної клітки схожі на ті, що лишає на туші м'ясник. Мапа. Так, а тут у нас взагалі... Нам ось сюди треба. Місце вбивства. Тобто, іти якось ліворуч по дорожці. Ну, тобто... Окей, розберемося з тобою. Дістатися до місця злочину. А як звідси вийти? А, все, бачу. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Whoa. І що з ними трапляється? Вмирає чи що? От не знаю, от просто гра, Nature. от ця Nature, вона просто неймовірно красива. Але технічні проблеми просто капець. Чекаємо патчі. Як вийдуть нові патчі, якщо я не встигну допройти до кінця цю гру, то Not a bad place to get я murdered. сподіваюся, все пофіксять. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an I umbrella. like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Want to swap? Е, Hey! то цей поліцейський. Deputy Thornton, I take. Що з ним? Me, at your service. Ready to get this case solved. Now the body's down in the store. Come on, I'll show you. 10 з 10. А у вас немає питань до нього? Oh. FBI, huh? Це що з тобою буде, якщо ти будеш постійно в лісі знаходитись? Psycho serial killers and Боже, який капець. shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Ой. Let's just see this О, body. ти трохи пофіксився. Але трохи, здається. Чи нормально вже? Не знаю, коротше. Це, блін. О. Now this is the scene of the crime. Так, а давай я трошки. Трошки зараз передвину вебку для того, щоб ти міг бачити завдання і цілі. Found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Ви розблокували перше основне зображення. Ви можете розмістити його на дошці зачіпок в просторі думок. Сі дає змогу Сазі бачити активні підказки. Виберіть основне зображення за допомогою лівої кнопки мишки, щоб розмістити його на дошці зачіпок. А чому тут фоткали шакали? Диви. Просто на Nokia оцю 3240, чи як вона там називалася, це на неї фоткали 100%. Body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Розміщення основне зображення на дошці зачіпок починає нову лінію розслідування. Ще одне тіло було знайдено в лісі поблизу Брайан Фоллс. Час збігається. Потрібно перевірити, чи пов'язане це з убивствами, які ми тут розслідуємо. Коли основне зображення розміщене, воно підкаже нове запитання.
Так, окей. Зараз будемо з тобою роздивлятися серце, внутрішні органи і таке інше. Маєте зібрати підказки тіла, щоб вести розслідування далі. Грудна клітина. Розрізана. Chest cut open. Heart removed. Нема серця. А ось і серце. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Тобто, що ми можемо з тобою вирішити? Вирішити те, що все-таки вони пов'язані, ці вбивства. Така, давай. Є. Як тебе? Воно не хоче кластися. А, ось так треба було. Chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. А підказки далі. А підказки дали відповідь на відкрите запитання та розблокували гіпотезу. У мірі того, як ви вестимете розслідування, нові запитання будуть розблоковані, оновлюючи цілі. Добре. Ви можете переглянути нові цілі. Окей. Дізнатися більше про жертву, дізнатися більше про вбивцю. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Угу. Multiple people were here. Multiple killers. Угу. Плюс інфа. Які ми з тобою детективи, це капець просто. Someone was drinking beer. Важлива інформація. Waiting. Напились пива, а потім чела просто зарубали і все. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Це тікали. For a camera. Тут тікали 100%. Коротше, я знаю, хто вбився. Вбився цей чел. Ось цей шериф. Бо ви бачили, який він виглядав. Він, типу, приходиш, а він такий прям прямокутний весь такий, типу, в текстурах. Це 100% перевертень. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Плюс ще один доказ. Ну, типу як, гіпотеза. Гіпотеза. Так, давай, ну ми з тобою зараз порозкидаємо все, що у нас є. Вбивця сюди. А як мені пересувати? Я не розумію. Keep trying. А що не так? Ну, ось о. Ім'я жертви. А, це жертва. І цього хлопця не було жодних звісток 13 років. Чому зараз? Де він був? Я думав, це, типу, як підозрюваний. Це, напевно, сюди? А куди? Безліч слідів ніг. Що ні? Я не розумію, якщо чесно, куди мені це класти треба. Я наче кладу, а воно не кладеться. А потім я кладу 20 разів, і воно кладеться. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Окей. Ти знав жертву? You knew our victim. Didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that.
Доступна гіпотеза. Значки в нижньому лівому куті вказують, що критичний матеріал доступний у просторі думок. Так, а як їх пов'язати? Ось так. Виявлена жертва Роберт Найтінгейл. Колишній агент ФБР. Психічний стан на момент зникнення сумнівний. Що сталося після звільнення? What happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Отже, він пропав безвісти з 2010 року. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Окей. Все він намагається не згадувати. I think that's everything. Це все? For now, Окей. at least. Anything clicking Not yet? sure. Need to think about it. То і що тоді далі робити? О, у мене є ствол, пістолет. Оглянути місце злочину, дізнайтесь більше про вбивцю. Ну, наче дізналися, так? I had to review the clues. Ще якісь підказки в мене є. Сюди. Сюди. Planned for the murder to happen here. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why? Я не можу, це капець просто. He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Ой. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. А я тут їх маю знаходити. Використовуйте портрети і у просторі думок, саги, щоб потрапити в голову підозрюваних і жертв. Ну, погнали. Використовуючи інтуїцію, сага знаходить нові підказки за допомогою складання портрету людей. Зникла людина. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Найтінгейл прийшов від озера Колдрон. Виходить, треба йти до озера, відчуваючи, що Найтінгейл прийшов з озера. Але чому зараз, після 13 років? Де він був весь цей час? This mug always cheers me up. Не найгірша мати. Not worst mom. А що, я просто можу подивитися на... Так, а навіщо? Це не відноситься до діла, алло. Давай спробуємо мапу подивитися. А озеро де? Оце озеро десь. Так, то що? То тут я можу спокійно брати і виходити звідси. Так, у мене є нова задача перевірити берег озера. The mile-high strangler case.
Справа про душителя. Диплом за заслугу нагороджується агент Сага Андерсон. 19-го року старший спеціальний агент Стейсі Мерроу. Ну що, ходімо до озера тоді? The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Ви можете швидко отримати доступ до карти, але карта не прогружається в швидкому доступі. Алло, гра. А де мій... Дякую, веди мене, бо в мене карта не працює. Може в тебе вона працює. Давай. Your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for When him. you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Creeps. You need to get out more. Що це There's a таке? piece of paper on the ground. А що на ньому написано, я не знаю. Мені не показує гра. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Так, а що, навіщо мені сюди? А, вона під березовиску сама. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. А, They were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. тобто вони в книзі. Ну, або Алан пише книгу, і воно стає реальністю, не знаю. Коротше, поки що. Так, сторінка. Woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Thing was put inside him. In his chest. I must find out what. Повертаємось назад. Жертвою був їхній колега. Ну це ще якраз те, що ми знайшли. Читали. Так, перше, псиди виходять з-під скелі. Далі що у нас? Слід охолонув. Теж сюди кудись треба. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Отже, вбивця стежить за нами. Гра почалась. Щось сховане всередині Найтінгейла. Треба повертатися. Time to properly examine the body. See what I can find inside.
Так. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Веди мене, будь ласка. Ну боже, ну що це таке? Ну як мені з цим грати? Це капець. Треба переглянути, може вже патч вийшов, оновити гру. We'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Давайте повернемо тіло до міста. Want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. A key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Дякую. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Скільки гра дуже гарно виглядає, Fit the clues. оскільки вона і забагована трохи. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? Чел, вибач, я тебе доштовхав. Дядя Ігор, я не толкав, ні. Якщо знаєте, цей відос був колись такий, де дід докапувався до якогось щола, а потім сам впав у яму, і типу почалось: дядя Ігор, я не толкав, ні. Ой. Ну, кумедно насправді. Хоч і атмосферно, хоч і красиво, але поки що ці, типу, мікробаги такі, які, ну, тут з'являються, це трохи смішно. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Ну, то поїхали. На якій ми? Це машина шерифа. Ми ж FBI. Ми ж кращі, ніж це всяке звичайне поліцейське. Ми еліта. I can't get that manuscript page out of my head. Я не була впевнена, чи варто брати справу так далеко. Я дуже рада, що взялася за цю таємницю. Ой, капець, які ж технічні проблеми, це жесть. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? Машина з майбутнього I'll заціни. talk there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Дороги російські прям. The diner's just up the waterfront.
Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Не знаю, до речі, чи є такі баги на консолях, але на ПК прям жесть. Ступінь загрузки відяхи у мене від 60 до 85%. Воно прям скаче, капець як. О! Боже. Oh dear. Cute. Let me guess. Ще якісь просадки, блін. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. I'm set for coffee. Say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Мені сказали, що були свідки. Couple of witnesses here. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Чого ти пхаєшся? Look through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. То що, я маю піти поговорити тоді з ними, я так розумію. Дякую. Опитати свідків у закусочній. Добре. I can't believe that happened. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Ви букери? I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? And he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. Charged with anything, because if not, we'd Так, зараз спробую щось в налаштуваннях змінити, може покраще, я не знаю. take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Що ви робили на озері Колдрон? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Можете розповісти, що ви бачили? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. А чому ви вирішили, що це культ? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Портрет. Cult of the Tree. Cult of the Tree. What aren't the Bookers telling me? On their necklace, the symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. It's Ed, my publisher, who won't put this on the cover. He found something. A necklace belonging to one of the cultists. At Cauldron Lake.
Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. No trespassing. Questions. Past the bolt cutters. And for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Право розкрита. Чи ще ні? Питати свідків закусиш? Ні, досі. Ну, ми тут знайшли, здається, все? Що могли? А куди мені класти? Нікуди мені класти. Гадаю, на щось натрапили. A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evident. Ой, капець. Jimmy. Дякую. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh, God. О, гад. Saga! Saga Anderson, as I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Оглянути тіло Найтінгейла, піти до офісу My guys have шерифа. Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Let's go. I'm ready. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some Morning, D&D back in... Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. У тебе друг не підгрузився, чел. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Блін, але гарно, знову таки, дуже прям About гарно. that waitress from the diner. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Блін, чел, це ти знов? Corpse is downstairs ready to go. Що з тобою постійно відбувається? All prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. А, вас тепер двоє? Oh, this is the Bright Falls. Біба і Боба? Anything you need, just let We us know. appreciate the support, Sheriff. Блін, ну не можна настільки сиру гру випускати, ну камон. Це знущання We share a якесь. morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes.
Тупо йдемо з пацанами роздивлятися труп. About morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Тобі теж трохи погано. Оце що буває, коли Алан Вейк в своєму романі не дописує опис людей. О, чел, ти норм. Зовнішній огляд. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Давай подивимось спочатку серце. There's writing on here. Написано щось на Can't серці. make it out. Не можу розібрати. How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Текстурка, звісно. This Моя is повага. text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. О. О. Вже краще. Прогружається. They did leave something inside his chest. Дошка зачіпок. Зачіпок. Так. Так, що мені робити? Секунду. Ну от що? Куди мені це? Куди мені це фігачити? А. Чи можна зрозуміти, оглянувши тіло? Зрозуміти причину смерті. Як я і підозрювала, схоже, туди щось наклали. Схоже, Нейтангейл чинив опір, перш ніж його зв'язали. От що не так? Куди саме я маю це покласти? Добре, а це? А, треба було окремо. Як складно. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before. Татуювання. А це причина смерті також. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Давай подивимося зараз з тобою цей папірець. Ніфіга собі папірець. Це ціла сторінка якась. А4. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Що? Він зник просто? Show me the clicker. Люди з епілепсією, відійдіть.
За що? Що ти хочеш? He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Постарайтесь залишатися на світлі, щоб вороги вас не помітили. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. А де твій ган? Безпечні простори відновляють частину здоров'я. Якщо ви вийдете чи атакуєте з безпечного простору, він тимчасово стане недоступним. Gotta move. Now. Куди? Vanished. Жесть. Шиза. Ну, ось така перша частина проходження. Будь ласочка, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі, якщо вам сподобалось. Це для мене найбільша та найкраща мотивація. Зараз буду записувати наступну серію, яка вийде вже. Може, вже вийшла для тебе, не знаю. Але сподіваюсь, тобі дуже сподобалось. Хоч гра і забагована, але поки що виглядає цікаво. Ну що ж, дякую, що дивився. До нової зустрічі.